50 German phrases for first day in Germany. 50 German phrases for first day in Germany. Hallo, hallo, hello, guten Morgen, guten Morgen, good morning, guten Tag, guten Tag, good day, guten Abend, guten Abend, good evening, gute Nacht, gute Nacht, good night, Entschuldigung, Entschuldigung, excuse me, danke, danke, thank you. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Thanks a lot for your help. Bitte. Bitte. You are welcome. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye. Tschüss. Tschüss. Bye. Ich heiße Mukesh. Ich heiße Mukesh. My name is Mukesh. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? What is your name? Wie heißt du? Wie heißt du? What is your name? Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. I come from India. Darf ich Sie etwas fragen? Darf ich Sie etwas fragen? Can I ask you something? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Where do you come from? Wie spät ist es? Wie spät ist es? What time is it? Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. It is 9 o'clock. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? Can you please help me? Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte helfen? Can you please help me? Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. I am new here. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin zum ersten Mal hier. I am here for the first time. Es tut mir leid. Es tut mir leid. I am sorry. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. I've lost my way. Ich möchte nach Mannheim fahren. Ich möchte nach Mannheim fahren. I would like to go to Mannheim. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. I speak a little bit German. Wo finde ich einen Geldautomaten? Wo finde ich einen Geldautomaten? Where can I find an ATM?
Wo finde ich eine Toilette? Wo finde ich eine Toilette? Where can I find a toilet? Wo finde ich ein Taxi? Wo finde ich ein Taxi? Where do I find a taxi? Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Bahnhof? How do I come to the railway station? Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? When does the train depart? Wann fährt der nächste Bus? Wann fährt der nächste Bus? When is the next bus? Hält der Zug in Mannheim? Hält der Zug in Mannheim? Does the train stop in Mannheim? Wann fährt der nächste Zug? Wann fährt der nächste Zug? When does the next train leave? Ein Tisch für eine Person bitte. Ein Tisch für eine Person bitte. A table for one person, please. Ich möchte bitte die Speisekarte. Ich möchte bitte die Speisekarte. I would like the menu, please. Was möchten Sie bestellen? Was möchten Sie bestellen? What would you like to order? Gibt es auch indisches Essen? Gibt es auch indisches Essen? Is there Indian food too? Leider nicht. Leider nicht. Unfortunately not. Was ist das? Was ist das? What's that? Was kostet das? Was kostet das? How much is it? Das kostet 2 Euros. Das kostet 2 Euros. That costs 2 Euros. Ich möchte einen Salat. Ich möchte einen Salat. I would like a salad. Guten Appetit. Guten Appetit. Enjoy your meal. Und etwas zu trinken. Und etwas zu trinken. And something to drink. Ich möchte ein Bier. Ich möchte ein Bier. I would like a beer. Zum Wohl. Zum Wohl. Cheers. Ich möchte jetzt zahlen. Ich möchte jetzt zahlen. I would like to pay now. Die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. The bill, please. Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Can I pay by credit card? Stimmt so. Stimmt so. Keep the change.